Bon, Big Data, quelle est l'idée de cette rubrique? C'est de savoir ce qui se passe aux États-Unis sur le marché de l'immobilier commercial. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les analyses de CoStar Group. Un petit mot sur CoStar Group. CoStar Group, c'est deux grands métiers, c'est les marketplaces. Vous allez bientôt voir LoopNet pour l'immobilier d'entreprise, appartement.com, homes.com pour le résidentiel. C'est aussi la fourniture de services d'information et d'analyse avec le CoStar Product, qui intègre désormais STR pour les données sur l'hôtellerie. Le CoStar Product arrive en France, patience. Et la news, celle que nous vous proposons depuis bientôt 20 ans chez Business Immo, sera partie intégrante et une partie importante de cet édifice. Aujourd'hui, CoStar, c'est 3 entreprises en France, c'est bureaux locaux, c'est le Grecam et évidemment Business Immo. CoStar Group, c'est un peu plus de 35 ans d'expérience et une très forte connaissance des marchés immobiliers, à commencer par leur marché d'origine, c'est-à-dire les États-Unis. Et comme l'histoire économique tente à nous prouver que ce qui se passe aux États-Unis généralement arrive un peu en Europe, on a eu l'idée de solliciter les analystes de CoStar sur 4 grands thèmes. Le contexte financier, les taux d'intérêt dans lequel vous allez, acteurs immobiliers, évoluer. Le niveau du repricing des actifs, parce que oui, je suis désolé, mais les valeurs baissent. Donc on va voir dans quelles conditions, sur quel secteur, sur quel segment. De faire un focus sur le marché des bureaux, donc c'est juste un prisme de ce qui se passe aux États-Unis, et puis de voir l'allocation des investisseurs dans l'immobilier, de voir quelle catégorie d'actifs ils jouent, avec quel profil de risque. Donc je vous propose de regarder ces sessions au travers de 3 capsules vidéo, et on va commencer par celle de Chad Littell, qui est National Director of US Capital Market Analytics chez CoStar. On peut lancer la vidéo, merci. What's been unfolding in the commercial real estate space in the US is each property type responds at a different time lag to higher interest rates. And the first area where we can see this actually is in the residential housing market, single family homes. And so the average 30-year fixed rate is at highs that we haven't seen since the year 2000, and the average number of monthly mortgage applications is back to lows we haven't seen since 1995. So, and looking at interest rate implications for real estate, the residential housing is the first to get hit. And then as we look to multifamily, that gets hit next, because you have to take your decelerating rent growth every 12 months. You can't lock up your term like you can for 5 or 10 years, like an office or an industrial building. And so we saw rents growing in the multifamily space between 20 and even 40% in some of these markets. And now it's decelerating. And as a nation, we're sitting at about 1%. You have cap rates that are rising to meet the new kind of debt markets and expectations of the debt markets, but then also you can no longer go negative leverage. So you have this kind of double whammy that's driven cap rates in the multifamily space from the low to mid 3s to now into the 5s, and we could see that go into the 6s going forward. The office standpoint is a different story. The challenges there started in 2014, 2015 as capital moved away from that sector. It's very expensive to own below the line. The challenge for office today is to be able to get debt. And so that's where we do see demand, where investors do want to buy office, but just not at these prices. And their inability to find debt outside of seller financing makes it incredibly difficult. And so you're seeing valuations in the office space down over 20% as a result. And we're seeing in some cases major assets in primary markets down even more, trading for 50 cents on the dollar or even less. So when you look and you kind of pivot to the other asset classes and you think about retail and industrial, they're very heavily tied to the US consumer. And despite cap rates being up 50 to 75 basis points, maybe 100 basis points, the rent growth has more than offset that. So you're seeing very little price depreciation in the retail space, maybe high single digits, low double digits. And then industrial, I would say, is probably the favorite asset class today, where we saw very strong rent growth that held for a long time in the low to mid-teens. It's still in the high single digits today. And so because we've had this continued, double-digit rent growth now for going on 4 years, there are real mark-to-market opportunities in the markets. The world is starting to change in the back half of 2023. And my thought process for the next 12 to 18 months is there'll be a shift away from hyper-focused interest rate analysis into focus on the balance sheets of our tenants and the U.S. consumer to support continued demand going forward.
Je vais vous remontrer quelques slides, juste un ici. Alors rassurez-vous, je ne suis pas senior advisor à l'IEIF. Je suis senior, certes, mais pas encore advisor. Juste ce slide. Plus 585 points de base en 18 mois. C'est juste la remontée des taux d'intérêt la plus rapide que l'on ait jamais connue. C'est aussi la remontée la plus forte. Et vous savez que la BCE est alignée sur la Fed. Elle a relevé de 25 points de base ses taux directeurs en septembre, portant le taux de dépôt à 4%, c'est-à-dire son niveau le plus haut depuis la création de l'euro. Et je rappelle juste une déclaration de Christine Lagarde, et je prends entre les guillemets, les taux d'intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, s'ils sont maintenus pendant une période suffisamment longue, contribuent au retour en temps voulu de l'inflation à l'objectif fixé. Fin de la déclaration. Débrouillez-vous avec ça. Certains y voient un pic, d'autres un palier. Je vous laisse juger. Je vous propose de continuer notre voyage et de s'intéresser à ce qui est aujourd'hui encore la première classe d'actifs des investisseurs institutionnels. Je parle bien évidemment du bureau, et on a demandé à Phil Mobley, National Director of Office Analytics chez CoStar, de nous parler des bureaux aux États-Unis. You can't understand what's happening in the office market, especially in the US, but also outside, without understanding this shift in demand that has occurred. And I think the best way to think of it is as a negative demand shock that is resulting in lower space requirements per worker. So in the US, we talk about being bullish as being optimistic generally, and being bearish as being pessimistic. Bulls charge forward, bears hibernate. And so that's one of the phrases that we use. And our forecast is on the pessimistic side relative to other commercial real estate analysts in the US. The reason for that is that we are looking at leasing behavior very closely, because it takes much more time for companies to adjust their occupancy footprint than it does to adjust the number of workers they have, for example. And so only about half, actually a little less than half, of leases that were in force before 2020 have faced an expiration since 2020, which means over half of them have yet to expire. And what we are seeing in recent leasing trends is that as these leases expire, companies are acting by shrinking, often moving and shrinking at the same time, moving to better, higher quality space and reducing the amount of space that they are leasing. We expect that trend to continue. We think leasing behavior in the coming 2 to 3 years will look more like it has been in the last 6 to 12 months than it looked in 2018 and 2019, for example. So that's why our forecast is somewhat more pessimistic. Certainly, there are upside risks as companies are being more forceful in trying to bring their workers back to the office and using that space. But we think that with everyone now paying attention to office utilization and how efficiently they're using their space, we think that pressure, that downward pressure on per worker demand will persist for the next couple of years. Je voudrais revenir sur 3 graphiques. D'abord celui ici sur le taux d'occupation par collaborateur. Covid ou pas Covid, on voit bien que le ratio mètre carré par poste de travail est structurellement en baisse, et ce depuis 2008, et on voit que le phénomène s'est accéléré depuis 2021. Alors flex office, télétravail, meilleure efficience aussi des immeubles neufs et restructurés, ceux qui suscitent le plus de demandes de la part des entreprises et des utilisateurs. Et puis, voyez bien le forecast, vous avez entendu Phil parler, il montre que la situation ne va pas forcément s'améliorer. On peut le voir sous un autre angle, qui est la tendance des loyers de bureaux et des nouveaux baux. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est en bleu le volume de take-up. Vous voyez bien qu'il avait chuté avec le Covid, qu'il a rebondi moins fort qu'avant la pandémie. Et vous voyez en rouge la taille moyenne des nouveaux baux qui décroche. Alors ça fait moins de mètres carrés pour mieux de mètres carrés. Tiens, c'est un slogan ça, on pourrait le reprendre. Je ne sais pas si quelqu'un a eu cette idée. On peut voir ça en se disant c'est peut-être plus d'activité aussi pour les brokers. On suppose qu'il y a plus de deals. Tant pis si la taille unitaire est plus petite. Mais ce qui est clair, c'est que certains propriétaires, certains bailleurs vont se retrouver avec des immeubles sur les bras. Et pour s'en convaincre, ce dernier slide sur l'offre et la demande. En bleu, une demande exprimée qui est en
en chute depuis le rebond du Covid, et en rouge, une offre qui peine à s'ajuster, qui reste à un niveau élevé. Je tiens juste à préciser que cette statistique englobe aussi le commerce et la logistique, donc il reste peut-être un espoir que le bureau ne soit pas l'actif maudit de l'immobilier. Et ça, on va voir ça avec ce qu'en pensent les investisseurs et avec leur allocation, et avec la vidéo de Robert Stassen, qui est Head of Market Analytics Europe. Dernière vidéo. The economic environment is not good for real estate, but US investors have not given up on real estate. They may be a bit more cautious, a bit more selective, but real estate is definitely still hot on their list. The only thing is the relative advantage that real estate had, particularly compared to bonds, has been eroded, particularly when you look at the inflation-protected bonds in the US called TIPS. They actually move from a real interest rate of -1% to +2%. So that's a 300 basis point shift, which is quite a lot. And the result of that is that it makes real estate in the bigger picture slightly less attractive to bonds. But as said, that doesn't mean that real estate still has a lot of advantages, because particularly in an inflationary environment, modest inflationary environment, real estate has the capability to compensate for inflation, and therefore for big investors, real estate is definitely an asset class they want to be invested in. So interesting about US investors is that when you compare them to European investors and Asian investors, is that they are kind of more willing to take risk. So core strategies are part of the mix, but it's much less than in Europe. For example, only about 50% has a preference for core strategies in the US, which is far less than the 70% plus that they have in Europe. So they're kind of tilted towards value add and opportunistic strategies. Investment in real estate is under pressure, mainly because people do not know where interest rate will be. They cannot reprice if there's no visibility about the interest rate environment. But the expectations are that that will improve quite rapidly, hopefully, but definitely for next year. So what we do see with US investors is that they are now raising capital to be ready to invest next year. And Europe is definitely high up on the agenda, surprisingly maybe, but particularly for opportunistic investors. And we have seen Blackstone raising that massive fund of 30 billion, which is a global fund, but are also raising at the moment Blackstone's Real Estate Partners Europe, number 7. And the target is about 11 billion euros. And they're not alone. There's some other US funds that are raising capital for investment in Europe. And we have calculated that there's about 28 billion that's been targeted and being raised at the moment, which probably will be deployed maybe already next year in Europe. So the investors have not given up on real estate, and they also haven't given up on European real estate. And that is a very good news indeed. Voilà, on finit sur une note optimiste. Je repointe sur juste quelques slides. Donc, vous voyez qu'effectivement, avec la remontée des taux d'intérêt, c'est posé la question de l'attractivité de l'immobilier par rapport aux autres placements dans une allocation globale d'investissement. Que nous disent les fonds de pension US? Que l'immobilier est toujours présent dans leur stratégie. En fait, vous voyez, en fin 2022, l'immobilier représente 22% de leur allocation. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est que la dynamique de croissance qui était entamée depuis 20 ans s'est inversée. De 7% en 99, on avait atteint un pic de 30% en 2020. Quand on parle d'immobilier, de quoi on parle? Ici, c'est une photographie de l'exposition des foncières US aux différents secteurs immobiliers avec 10 ans d'écart. On voit des secteurs clairement en croissance, l'industriel qui fait x3 en termes de capitalisation, les data centers qui n'existaient pas en 2013 et qui représentent 11% aujourd'hui de l'exposition des investisseurs des foncières US. Le résidentiel, qui reste la première classe d'actifs des foncières américaines, alors que nous n'avons pas encore de grandes foncières côté logement, ni même de grandes SCPI logements hors fiscal. Peut-être qu'il y a des choses à corriger. Il y a des secteurs aussi en régime. Vous voyez bien que l'exposition au bureau a été divisée par 2, ou encore le commerce, qui ne représente plus que 17,5% contre 26,4% il y a 10 ans. Un mot sur les profils de risque.
Clairement, les Américains ont le goût du risque, plus que les Européens et les Asiatiques. Quand on regarde, seulement 54% des investisseurs US sont positionnés sur un profil core. Ils sont contre 79% par exemple pour les Européens. Ils sont 73 sont sur un profil opportuniste. Il l'a clairement dit, Robert Stassen, et on va le voir avec ce slide sur les fonds opportunistes. Si on regarde le top 5 des fonds opportunistes qui se lèvent, c'est un peu plus de près de 24 milliards de dollars qui sont prêts à s'investir en Europe. Les capitaux sont là. La question est de savoir si ces fonds vont trouver des actifs et surtout à quel prix. Ça, je vous propose d'en parler dans notre big panel. On fait un petit peu de ménage, un petit interlude et on se retrouve.